помолимся. Pralaya payoni jale Vitavana sivena Vihita vahita Charita makera Keshavarita Shikara
перевод. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ рыбы, слава Тебе! В образе гигантской рыбы Ты служил лодкой, призванной спасти веры, которые потонули в бушующих водах опустошения. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ черепахи, слава Тебе! В образе божественной черепахи Ты держишь на своей гигантской спине великую гору Мандалу, служащую ему топкой для бахтания молочного океана. Покоившаяся на твоей спине огромная гора оставила в ней след, напоминающий шрам, и это снискало твоей спине безграничную славу. О Кеша, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ вепря, слава Тебе! На кончике твоего клыка держится, напоминая собой темное пятно на поверхности Луны, Земля, которая упала на дно Вселенной и погрузилась в воды океана Гарбхадака. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ человека-льва, слава Тебе! С такой же легкостью, с какой человек может раздавить пальцами осу, Ты своими чудесными острыми когтями разорвал на части тело демона Хираньякашипу, схожего с осой. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ карлика Брахмана, слава Тебе! О удивительный карлик, своими гигантскими шагами Ты обманываешь царя Бали, а водами Ганги, стекающими с ногтей твоих лотосных стоп, Ты спасаешь всех живых существ в этом мире. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ Бригупати, Парашурамы, слава Тебе! Ты заливаешь землю Курукшетры реками крови, которая вытекает из тел убитых тобой кшатриев демонов. Ты смываешь с мира грехи, и благодаря Тебе люди спасаются от пожара материального существования. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ Рамачандры, слава Тебе! В битве на Ланке Ты сокрушаешь десятиглавого демона Равану и подносишь его головы господствующим божествам 10 сторон света, возглавляемым Индрой, желая порадовать их таким чудесным даром. Все они давно мечтали о том, чтобы Ты уничтожил это чудовище, причинившее им столько страданий. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ Баларама, носящего плуг, слава Тебе! Твое тело ослепительно белого цвета, а одежды цвета только что появившейся синей тучи. Своим прекрасным темным цветом эти одежды напоминают воды реки Ямуны, которую всегда охватывает сильный страх, когда ты ударяешь о землю своим плугом. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ Будды, слава Тебе! О Будда, Ты, чье сердце полно сострадания, осуждаешь убийство несчастных животных, которые совершаются под видом ведических жертвоприношений. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ Калки, слава Тебе! Появляясь, подобно комете, Ты несешь в руках устрашающий меч, которым Ты уничтожаешь злобных варваров, живущих в конце Кали-юги. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, несшедший в этих 10 образах, слава Тебе! Читатель, слушай гимн поэта Джаядевы, ибо это превосходнейший из гимнов дарует счастье и приносит благо. Этот гимн – самое лучшее, что есть в этом мрачном мире. О Господь Кешава, я склоняюсь перед Тобой, тем, кто не сходит в этих 10 воплощениях. В образе Матхи Ты спасаешь Веды, в образе Курмы держишь на своей спине гору Мандалу, как Вараха Ты поднимаешь своим клыком землю, а в образе Нрисимхи разрываешь грудь Дайти Хираньякашипу. В образе Ваманы Ты обманываешь царя Дайти в Бали, попросив у него столько земли, сколько можно отмерить 3 шагами, Ты делаешь 3 гигантских шага и отбираешь у него всю вселенную. Как Парашурама, Ты убиваешь всех погрязших в грехах кшатри, а как Рамачандра побеждаешь царя Ракшасов Равану. В образе Баларама Ты носишь плуг, с помощью которого подчиняешь своей власти нечестивцев и подтягиваешь к себе реку Ямуну. Как Господь Будда, Ты проявляешь сострадание ко всем живым существам, оказавшимся в этом мире, а как Калки приходишь в конце Кали-юги, чтобы ввести в заблуждение млечих. Сейчас мы немножко почитаем о Господе Вараге.
Well, actually, we won't read. I'm going to paraphrase. На самом деле мы не будем непосредственно читать стихи, я буду их Story перефразировать. of the appearance of Lord. Сейчас будет история явления Господа Варахи. Om Agyanatimarandasya Jananjala Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который открыл мне глаза факелом знания, рассеяв мрак невежества. Vanchakalpa Prubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditions. Я приношу свои почтительные, смиренные поклоны всем вайшнавам, которые подобны древу желаний и всегда готовы исполнить желания каждого. Okay, so once upon a time, Итак, однажды Swayambhuva Manu approached Lord Balaram, Сваямбхува Ману обратился к Господу Балараме. and he said, we have a problem. Он сказал, у нас проблема. The earth has fallen into the Garhudak Ocean, Земля упала в воды океана Гархадака. and of course the earth planet is the dwelling place of so many living entities. И, конечно же, там очень много живых существ на ней. So somehow or other we need to get the earth planet out of the Garhudak Ocean, and so we're depending on you to help us. Нам каким-то образом надо извлечь ее из вод океана Гархадаки, и мы полагаемся на то, что ты поможешь нам. Of course, when you're in a position of administration, then the tendency is people come to you to solve problems. Конечно, когда вы занимаетесь руководством, управлением, то у людей обычно такая тенденция, что они приходят к вам с какими-то просьбами что-то решить. Right? Как, например, Самаре. Basically, two reasons they come to the head person. Обычно люди приходят к управленцу, к руководителю по двум причинам. One is to solve a problem, Первое – это чтобы решить проблему. and the other is to complain about somebody. И второй вопрос – это чтобы пожаловаться на кого-нибудь. So anyway, Итак, как бы то ни было, so Lord Brahma saw this situation and he thought about it for a long time. так Господь Брахма понял эту ситуацию, увидел ее и долгое время о ней размышлял. And he thought, I think we need the Supreme Lord to direct us in this. Он подумал, мне кажется, что нам нужно попросить руководство у Верховного Господа, чтобы он нас направил. Now, as soon as he saw that, as soon as he thought that, Как только он об этом подумал, this little thing came out of his nose. что-то маленькое вышло из его носа. It was a very tiny boar, И это был крошечный вепрь. which was kind of surprising, Это было как бы удивительно, to say the least. как минимум. Normally, little boars didn't come out of his nose. Обычно как бы маленькие вепри не выпрыгивали из его носа. Other things came out of his nose, but not little boars. Ну, какие-то другие предметы выпрыгивали из его носа, но не маленькие вепри. Then even more amazing, this little boar went into the sky Еще более удивительно то, что этот крошечный вепрь улетел в небеса and very quickly became big. и очень быстро стал большим. And so certainly he was amazed. И естественно, что Господь Брахма был очень удивлен. Now one thing this indicates is that in one sense we don't have to petition the Lord for anything. В каком-то смысле это означает, что, в общем-то, Господу нам не нужно о чем-то просить, обращаться к Нему с просьбой. Lord Brahma was just considering
I should go to the Supreme Lord and get his help with this. Господь Брахма просто размышлял в своем уме. Мне нужно бы обратиться к Верховному Господу и просить Ему помочь нам. But he hadn't actually yet gone to the Supreme Lord. Но он на самом деле даже не дошел до Господа с этой просьбой. He was just thinking like that. Он просто думал таким образом. So obviously the Lord knew his thoughts and immediately responded. Поэтому очевидно, что Верховный Господь знал его мысли и мгновенно ответил. Can we get some air in this room without freezing to death? Можем ли мы как-то добавить воздуха в эту комнату и при этом не замерзнуть до смерти? Спасибо. So, yeah, so this board gradually became bigger and bigger, it became huge. Итак, этот вепрь рос в размерах и стал просто громадным. So then the Lord Brahma and other sages and demigods, they were discussing, what is this, what's going on? И пока это происходило, Господь Брахма обсуждал это происшествие с другими полубогами и мудрецами. Они пытались понять, что же происходит. And then they thought, maybe he's the Supreme Personality of Godhead. И потом подумали, может быть, это и есть Верховная Личность Бога. So anyhow, eventually, to make a long story short, this boar went into the Garbhadak Ocean. Короче говоря, этот вепрь отправился в воды океана Варахадева. Boars find things by smelling. Известно, что вепри, они ищут что-то при помощи своего нюха. So he was smelling around, trying to find the earth plant. Поэтому, пока он двигался, он обнюхивал все подряд и пытался найти землю по нюху. Then his tusks made a sort of a cradle. И его бивни, они своего рода образовывали как колыбель. So he balanced the earth on the tusks and then went out of the Garbhadak Ocean. И когда он нашел землю, он как в колыбель положил землю на свои клыки и выпрыгнул из океана Варахадева. Now, often when people hear a story like this, they say, well, this is mythology. Обычно, когда люди слышат историю такого рода, они говорят, это просто мифология. Once I was on a Sankirtan party of devotees who were specifically distributing Sri Prabhupada's books to professors and librarians. Как-то раз я участвовал в группе Санкиртана, и мы распространяли книги Шрилы Прабхупады ученым и служителям библиотек. One of our brahmacharis told Srila Prabhupada Один из наших брахмачарий сказал Шриле Прабхупаде, that sometimes when we're trying to sell them the Krishna book, they object, they say it's mythology. И как-то он жаловался в том, что иногда, когда мы пытаемся продать таким людям книгу о Кришне, они отказываются и говорят, что это просто мифология. Srila Prabhupada said, they can call it whatever they want. Шрила Прабхупада сказал, пусть называют как хотят. As long as they take the book. Главное, чтобы книгу взяли. Of course, materialistic people, they say it's mythology because they have no faith in actual authorities. Материалисты называют это мифами, потому что у них просто нету веры в авторитет. But there are so many other things that are unbelievable, and they accept as fact, they accept it as science. Но, с другой стороны, существует столько каких-то просто невообразимых вещей, которые они принимают как факт, как науку. Like, for instance, Например, the so-called Big Bang Theory. вот эта так называемая история Большого Взрыва. They still teach that in schools? Они все еще обучают этому в школах, Yes? да? Здорово. I mean, it's like, who could imagine a crazier theory? Кто может придумать более сумасшедшую теорию? Just all of a sudden there was a big bang, Внезапно произошел большой взрыв, and then planets and trees and rivers and living entities all manifested from this big bang. и потом из этого взрыва внезапно проявились эти все планеты, деревья, растения, живые существа. Well, that's not our practical experience.
Ни у кого нет такого практического опыта. Even a little bang doesn't create things, it destroys things. Даже маленький взрыв ничего не создает, а только уничтожает все вокруг. If you want to see what happens when there's a bang, just watch the evening news. Если хотите посмотреть, что происходит из взрыва, просто посмотрите вечерние новости. Especially in certain parts of the world. Особенно в некоторых частях мира. Like the United States of America. Как, например, в Соединенных Штатах Америки. But generally our experience is that when there's a bang, then there's destruction. Но обычно наш опыт говорит, что когда происходит взрыв, то происходит разрушение. Things don't get created, things get killed and destroyed. Взрыв ничего не создает, он только уничтожает и убивает. Where did this idea come from? Big bang. Откуда эта идея большого взрыва вообще взялась? But they call it science. Но они называют это наукой. Unbelievable. Это просто невероятно. There's absolutely no proof for it. Это нет никаких абсолютно доказательств. I won't go into the details, but there's a scientific method to establish whether or not some theory is valid. Я не буду вдаваться в подробности, но есть специальные методы, которые позволяют убедиться в том, что какая-то теория имеет под собой основание. Что They don't follow their own scientific method. Они не следуют своим собственным же научным методам. What experiment are they going to perform to validate this? Какой эксперимент они будут проводить, чтобы подтвердить эту теорию? You're going to reproduce the Big Bang in their laboratory? Как они в своей лаборатории будут большой взрыв имитировать? So that's mythology. Вот это и есть мифология. Darwin's theory. Или теория Дарвина. More mythology. Еще более мифология. There's no proof for it. Нет никаких доказательств этой теории. It's amazing. They still teach this in schools. They teach it as fact. Самое удивительное, что они продолжают обучать этому в школах как фактам. But they call it Darwin's theory. Но называют они это теорией Дарвина. Well, theory means that it's like a guess. It hasn't been proven. То есть теория означает, что это догадка, ее еще необходимо доказать. But they teach it as if it has been proven. Но они обучают этому так, как будто она уже была доказана. And then they talk about the missing link in Darwin's theory. И еще они говорят об этом утерянном элементе, звене цепи в теории Дарвина. Yeah, the missing link that's the whole point. There's a missing link, like some of their brain cells, for example. То есть вот это утерянное звено, это и, в общем-то, самое главное есть. Это, может, какие-то клетки их мозга, не знаю. The only indication that man came from monkeys is Darwin himself. Единственное, что указывает на то, что люди действительно произошли от обезьяны, это сам Дарвин. Maybe Darwin came from monkeys. Может быть, Дарвин произошел от обезьян. So he thinks because he came from a monkey, everybody else came from a monkey. Он был уверен в том, что он сам произошел от обезьянок, и поэтому решил, что все остальные тоже произошли от обезьян. Anyhow, they got lots of myths like this. There are many myths like И this. существует много мифов такого рода. Like the myth that the soul is produced at a certain point of combination of material chemicals. Как, например, миф о том, что душа возникает в определенный момент в результате взаимодействия химических элементов. No proof for it. Этому нет никаких доказательств. Or that material life makes you happy. Или что материальная жизнь делает вас счастливым. Actually, we're surrounded by experience to the opposite, to the contrary. Нас же окружают опыты других людей, которые говорят об обратном. Material life makes people miserable. Материальная жизнь делает людей несчастными. So anyway, they have their concept of mythology. We have our concept of mythology. Как бы то ни было, у них есть своя концепция мифологии, у нас есть своя концепция того, что такое мифы. The difference is that we're getting our understanding from self-realized souls. А отличие в том, что мы получаем сведения, знания от осознавших себя душ. And from scripture. И из Писаний. And they're getting their theories and everything from people who have the same problems that everybody else has. Они получают свои концепции и идеи от людей, которые обладают такими же самыми проблемами и недостатками, как и сами они. In order to be able to understand what's truth, one has to be a little bit purified. Чтобы понять, что такое истина, человеку нужно сначала немного очиститься. Prabhupada also said, when someone was telling him about some
something that the material scientists said. Когда в Прабхупаде кто-то говорил что-то, о чем говорит материальная наука, Prabhupada said, you say, they say. What I say, they say. Шилапад говорил, ты говоришь, они говорят. Но я говорю, они говорят. Understand? Понял? It's like they, I don't know what's the word in Russian, what's the first letter? What's the first letter? Oh? Они. Okay. The first letter, big capital letters anyway. They, right? They. Они большими, как вы знаете, если написать большими заглавными буквами. Они. Like they, the big authorities. Какие-то большие авторитеты. So everyone has some authorities that they're quoting. Итак, у каждого есть какие-то вот такие авторитеты, они, которые они цитируют. But our authorities are different than their authorities. Но наши авторитеты отличны от их авторитетов. Their authorities are all idiots, and our authorities are all pure devotees. Их авторитеты все идиоты, а наши авторитеты все чистые преданные. So let me see, which one should accept as authority? Итак, давайте подумать, кого же я приму авторитетом? The idiots who have the same problems I do, Идиотов, у которых такие же самые проблемы, как у меня, or the pure saintly devotees? либо же чистых, святых, преданных. Better pure saintly devotees. Ну, лучше, наверное, выбрать чистых, преданных, святых. As Srila Prabhupada said about Lord Varaha, that the Lord takes the form of a pig. Как Шилапада сказал о явлении Господа Варахи, что Господь принял форму свиньи, But that doesn't mean the Lord is a pig. но это не означает, что Господь является свиньей. The Lord is always completely transcendental. Господь всегда полностью трансцендентен. Eta rishanamisha sha prakritisto vitakuna ayuchate svatmastaya buddhist dashraya. That even when the Lord comes to this world, He always maintains completely transcendental body. Даже когда Господь не исходит в этот мир, Его тело по-прежнему остается полностью трансцендентным. He takes all different kinds of forms according to His pleasure. Он принимает любые формы в зависимости от того, что ему хочется там. He's playing. Он просто играет. And He takes different forms for different reasons, a different kind of play. И он принимает различные формы по различным причинам, в зависимости от различных игр. But He's never bound by the form that He takes. Но та форма, которую он принимает, никогда не связывает его. We are bound by the form we take. Нас же связывают те формы, которые мы принимаем. That's a major difference. Это основная разница. And plus, if we hear about His pastimes, these transcendental pastimes, we can also become transcendental personalities. Плюс к тому, когда мы слушаем о его трансцендентных играх, мы сами можем стать трансцендентными личностями. Free from the influence of the modes of material nature. Свободными от влияния гун материальной природы. So it means free from misery. Это означает свободными от несчастья. Just by hearing about these pastimes of the Lord or the pastimes of His great devotees. Просто слушая об играх Господа или Его преданных. Or hearing His philosophy. Или слушая о Его философии. My observation is that on appearance anniversaries like this, sometimes Srila Prabhupada would tell some pastimes. По моим наблюдениям, иногда в дни явления Господа Шилапада рассказывал о каких-то играх, каких-то формах. But often he didn't. Но часто он этого не делал. Or sometimes he would just tell the pastime briefly. Или иногда он как-то кратко описывал игру Господа. But mostly what he did was he would just preach Krishna consciousness, giving up sense gratification, etc., etc. Но в основном он занимался проповедью сознания Кришны, тем, что необходимо отказаться от удовлетворения чувств и так далее. So anyway, we'll stop with the Lord Varaha topic for now. Итак, тем не менее, мы сейчас завершим нашу тему о Господе Варахе. And we'll talk about Lord Nityananda. И поговорим о Господе Нитьянанде. How's it going? Yeah? Okay. So, there's a chapter in the Есть глава Chaitanya Charitamrita в читании Чайтамрити, called, just a minute,
под названием It's called The Glories of Lord Nityananda Balaram. «Слава Господа Нитьянанды Баларама». Who has read that chapter? Кто читал эту главу? Oh, good. Okay. So, my observation about that chapter is that it's mostly about Lord Balaram. То есть мое личное такое наблюдение, что эта глава в основном посвящена именно Господу Балараме. Anybody else observe that? Еще кто-нибудь обнаружил такой вот момент? It's mostly about Lord Balaram. В основном она описывает именно Господа And Баларама. about the creation of the cosmos and things like that. Описывает творение космоса и вот тому подобные вещи. You would think that, well, with Lord Nityananda, what about Lord Nityananda's pastimes? Lord Nityananda asked Lord Nityananda. И когда читаешь, думаешь, ну хорошо, а где же, в общем-то, Господь Нитьянанда, сам Господь Нитьянанда, в основном только о Господе Балараме? But the lesson I get from that chapter, especially more than anything, is that there's no difference between Lord Nityananda and Lord Balaram. Но урок, который лично я извлек из чтения этой главы, это то, что Господь Нитьянанда полностью не отличен от Господа Баларама. That's the whole point. И в этом весь смысл. Just like there's no difference between Lord Krishna and Lord Chaitanya. Так же, как нет никакой разницы между Господом Кришной и Господом Чайтаньей. Now, Lord Varaha is an expansion of Lord Krishna. Да, Господь Вараха является экспансией Господа Кришны. Lord Chaitanya is not an expansion of Lord Krishna. Но Господь Чайтанья не является экспансией Господа Кришны. He is exactly the same Lord Krishna. Он абсолютно точно тот же самый Господь Кришна. Combined with Srimati Radharani. В сочетании с Шримати Радхарани. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahiranya. Radha and Krishna combined means Lord Chaitanya. Соединенный Радхой Кришна это и есть Господь Чайтанья. Anyhow, similarly, Lord Nityananda is not an expansion of Lord Balaram. He's exactly the same as Lord Balaram. Равным образом Господь Нитьянанда не является экспансией Господа Баларама. Это и есть тот же самый Господь Баларама. And therefore, he's the first expansion of the Lord from whom all the other expansions come. Поэтому он является первой экспансией Господа, из которой в свою очередь появляются все остальные экспансии. Also, Lord Balaram, or Lord Nityananda, is considered the original spiritual master. Также Господь Баларама и Господь Нитьянанда считаются изначальным духовным учителем. Because his name Bala means strength. Потому что ее имя Бала означает сила. Ram means pleasure. Рама означает наслаждение, удовольствие. And so he's giving spiritual strength. То есть он дает духовную силу. That's what the spiritual master does. Это как раз то, что делает духовный учитель. In order to succeed in spiritual life, one requires spiritual strength. Чтобы обрести успех в духовной жизни, человеку требуется духовная сила. Not material strength. Не материальная сила. Material strength also, but only for the purpose of keeping body and soul together. Материальная сила также нужна, но только в целях поддержания самого тела. But otherwise, what's needed is spiritual strength. Но в другом случае, то, что действительно нужно, это духовная сила. That a person gets from Lord Balaram or Lord Nityananda. И именно эту силу человек получает от Господа Баларама или Господа Нитьянанды. That's also what one gets from the spiritual master. И это как раз то самое, что человек получает от духовного учителя. Another way in which Lord Nityananda or Lord Balaram is the original spiritual master is that he's making arrangements, he's making preparations for the Lord. Еще каким образом Господь Нитьянанда или Господь Баларам является изначальным духовным учителем, это то, что он готовит подношения для Господа. He's assisting the Lord in his pastimes. Он помогает Господу в его играх. For instance, Например, when Lord Krishna appeared on this planet, когда Господь Кришна явился на этой планете, first of all,
he was the eighth son born of Devaki. Во-первых, Господь Кришна был 8-м сыном, рожденным Деваки. The first 6 sons were actually demons. Первые 6 сыновей на самом деле были демонами. They were the sons of Marichi. Они были сыновьями Маричи. Marichi is the incarnation of the mind. Маричи — это инкарнация Май. So these 6 sons symbolize инкарнация Господа Ума. Итак, его 6 сыновей. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, and Matsarya. So that means, Kama means lust. Итак, это означает, кама означает вожделение. Krodha means anger. Кродха означает гнев. Lobha means greed. Лоба означает жадность. Moha means illusion. Моха означает иллюзия. Mada means madness. Мада означает безумие. And Matsarya means envy. Мансаря означает зависть. So, Srila Prabhupada explains that Devaki symbolizes bhakti. Devaki symbolizes bhakti. Шрила Прабхупада объясняет, что Деваки символизирует собой бхакти. So Lord Krishna was to take birth in her womb. Итак, Господь Кришна должен был принять рождение из ее лона. But first of all, the womb had to be rid of these 6 bad qualities. Но сначала ее лона должно было освободиться от этих 6 качеств. And Kamsa symbolizes fear. А Камса символизирует страх. And Devaki was afraid of Kamsa. А Деваки боялась Камсы. So that fear of Kamsa, fear, which Prabhupada says indicates fear of material life, one should be afraid of illusion, afraid of material life. И как раз Шрила Прабхупада объяснял, что этот страх и означает бояться материальной иллюзии и других вот этих материальных качеств. That effectively kills these 6 bad qualities in the heart. Вот такого вот рода страх, он успешно уничтожает вот эти вот 6 качеств в сердце человека. Then, an expansion of Lord Balaram appeared in her womb. Потом из ее лона явилась экспансия Господа Кришны, Баларама. Because Srila Prabhupada explains that by the grace of Krishna one gets Guru, and by the grace of Guru one gets Krishna. Потому что Шрила Прабхупада объясняет, по милости Кришны человек обретает гуру, а по милости гуру человек обретает Кришну. So Lord Balaram came as the original spiritual master to make a suitable place for the Lord to appear in Devaki's womb. Поэтому сначала явился Господь Баларама, чтобы подготовить место для явления Господа Кришны из лона Деваки. That's the role of the spiritual master. These 2 roles, he's giving strength to the disciple. Таковы 2 роли духовного учителя. Во-первых, он дает силу ученику. And he's making suitable arrangements for the Lord to appear. И во-вторых, он делает необходимые приготовления, чтобы явился Господь. Now, regarding pastimes of Lord Nityananda, in his form as Lord Nityananda, Сейчас, значит, об играх Господа Нитьянанды, то есть Господа Баларамы в виде Господа Нитьянанды. the one pastime that for me has always been most attractive, most inspiring, Одна игра, которая всегда меня привлекала и всегда вдохновляла более прочих, was Lord Nityananda's encounter with Jagai and Madhai. это как раз вот встреча Господа Нитьянанды с Джагаем Мадхаем. Now, Prabhupada describes Jagai and Madhai with various unpleasant names. Да, Шрила Прабхупада описывает Мадхая и Джагая Мадхая, используя разные неприятные имена. You can help translate these names, like dacoits, Такое, эти разбойники. rogues, Роуз. same word, ruffians, Негодяи, да. debauchees, Дебоширы. and lots of bad things. Итак, много таких However, слов. Тем не менее, I've heard from devotees in Bengal
But these bad names don't come close to really saying how bad these guys were. Я слышал от людей в Бенгалии о том, что вот эти использованные Шилупадой слова, они даже близко не подходят к тому, какими на самом деле негодяями были Мадхай и Джагай. These guys were gangsters. Они были гангстерами, бандитами. Their daily activities were arson, rape, murder. Каждый день они занимались тем, что поджигали, насиловали кого-нибудь, убивали. Horrible, horrible people. Violent, really violent people. Ужасные, действительно жестокие люди. And Lord Nityananda and Haridas Thakur went to invite them to chant the holy name of the Lord. Итак, Господь Нитьянанда и Харидас Тхакур отправились к ним, чтобы предложить им тоже воспевать святое имя Господа. Now, how many of you have had experience on Sankirtan? Итак, сколько из вас имеет опыт Санкиртана? Raise your hand. Поднимите руку. Okay. Now, if you knew that there were some gangsters around, Если вы знаете, что рядом какие-то вот реальные бандиты, would you approach them to sell them a book? вы как к ним подойдете, чтобы продать книгу? If you knew that these people, as their daily activities, they kill people, Если вы знаете, что каждый день они убивают людей. but these are the people that Lord Nityananda and Haridas Thakur approached. Но именно к таким людям обратились Господь Нитьянанда и Харидас Тхакур. This is another way in which Lord Nityananda is the spiritual master. Это еще, с другой стороны, показывает, каким образом Господь Нитьянанда представляет собой духовного учителя. He's the mercy incarnation of the Lord. Это Not воплощение, incarnation, actually. He's the mercy expansion. He's the merciful form of the Lord. это очень милостивая форма Господа. Srila Prabhupada says that the spiritual master or the pure devotee is more merciful than the Lord himself. Шрилапада говорит, что духовный учитель или чистый преданный еще более милостив, чем сам Господь. So he went to these people because he was thinking that if we can save these guys, then how much that will broadcast the glories of Lord Chaitanya. Господь Нитьянанда подумал, что если мы сможем обратить вот этих ребят, то насколько тогда распространится слава о Господе и силе Святого Имени. This will be proof of the power of Lord Chaitanya and the power of the holy name. Это будет доказательством могущества Святого Имени и Господа Чайтаньи. So he asked them to chant Hare Krishna. И так он попросил их повторять Харе Кришна. Fortunately, they didn't shoot him, По счастью, они его не пристрелили, but they did take a piece of clay pot and throw it at his head and drew blood. Один из них взял черепок от глиняного горшка, метнул после Нитьянанды и разбил ему бровь. And so he and Haridas Thakur very intelligently ran away. И тогда было очень благоразумно со стороны Господа Нитьянанды и Харидас Тхакура убежать. And ran back to where Lord Chaitanya was. Они прибежали обратно к тому месту, где был Господь Чайтанья. When Lord Chaitanya heard about this, he was furious. И когда Господь Чайтанья услышал об этом, он пришел в ярость. And he momentarily forgot that he was in the form of a devotee of the Lord. Но он мгновенно забыл о том, что он явился в форме преданного Господа. And he, how do you say, he took his form of Ishvara Bhav. И он принял форму Ишварабхавы, And took his Sudarshan chakra and he was going to go kill his Jagai mother. достал свою сударшину чакру и собирался уже убить этих Мадхай и So Lord Nityananda, being very merciful, said, "No, Lord, please, not in this particular pastime." Но Господь Нитьянанда, поскольку он очень милостивый, он сказал: дорогой Господь, пожалуйста, вот не в этой лиле, вот не в этой. So then, the next day, Lord Nityananda went back to them. И тогда, на следующий день, Господь Нитьянанда к ним вернулся. Now just imagine you had an experience like that. You encounter some gangster and then he's trying to kill you. Вот представьте, да, какой опыт. Вы обратились к каким-то гангстерам, они вас чуть не убили, а вы к ним возвращаетесь. I mean, just think about it. I mean, really,
wouldn't you be terrified? Просто представьте, вот мне кажется, вы были бы наверняка просто в ужасе. I had an experience once, actually I had experience twice. У меня был опыт один раз такой. Нет, на самом деле 2 раза у меня был такой опыт. When I was on Sankirtan distributing books. Когда я занимался санкиртаной, распространял книги. A guy pulled a gun on me. И этот товарищ, он наставил на меня пистолет. I was a little bit pushy. Я был немножко, так сказать, навязчив. I'd already asked him a couple of times to take the book. Я не просто спросил пару раз, не можешь взять книгу? And he kept saying no. Он мне отвечал нет. And then finally he got fed up and he took the gun, he pointed at me and he said, I said no. И потом ему надоело, он наставил на пистолет и сказал, я же говорю тебе нет. I said, oh well, yeah, no problem. Я сказал, никаких проблем. I have to go now anyway, so. Мне в любом случае пора идти. But I was terrified, I was shaking. Но я был в ужасе, у меня руки тряслись. Now just imagine if it was you. Теперь представьте, если это вы. What would, I mean, some Sankirtan devotee might be so traumatized by that experience, he may not want to go on Sankirtan again at all. На самом деле, кто-то из санкиртанщиков может получить такой травматический опыт такого рода, что он больше никогда вообще не выйдет из санкиртана. He may not even want to stay in the Hare Krishna movement. Он, может быть, вообще захочет даже уйти из движения Харе Кришны после такого. But what Lord Nityananda did was he went back to them again. Ну а что сделал Господь Нитьянанда? Он опять к ним вернулся. Now if it happened to you, even if you did overcome your traumatization, Итак, что произошло с вами, если вы, значит, пережили свою вот эту травму психологическую и возвращаетесь? to go back on Sankirtan, Да, что бы вот от вас потребовалось, да, чтобы вернуться на Санкиртан? maybe you would think of approaching somebody who might be a little bit more peaceful. Может быть, вы решили бы, хорошо, в этот раз подойду к кому-нибудь более мирному, спокойному. Like maybe go to the local meditation society, for example. Может обратиться в какое-нибудь местное общество помощи больным, например. Try Общество медитации. to distribute some books to some yogis. Попытаться каким-то вот людям, занимающимся медитацией, йогом, книжки распространить. Instead of gangsters. Но, по крайней мере, точно не к бандитам, да? But Lord Nityananda went back to the gangsters. Но Господь Нитьянанда пошел обратно к бандитам. And somehow or other he got them to accept Krishna consciousness. И так или иначе, он сделал так, что они приняли сознание Кришны. And they're mentioned in the list of the different branches of the Chaitanya tree. They're branches of the Chaitanya tree. In other words, they became gurus. И опять-таки есть древо Господа Чайтаньи, и вот там вы можете встретить их имена где-то внизу в списках. И это доказательство. And for me, that's что они стали духовными учителями. For me, that's one of the most inspiring pastimes of the Lord, in particular Lord Nityananda. Для меня это одна из самых вдохновляющих игр Господа, но в частности игр Господа Нитьянанды. Because it demonstrates to what degree a serious preacher will go to try to save people. Она показывает, до какой степени, как далеко может зайти серьезный проповедник, чтобы спасти людей. Doesn't mean we have to imitate that. Это не означает, что мы должны имитировать это. But we can be inspired by that example. Но мы можем вдохновляться этим примером. Especially inspiring is his idea, Lord Nityananda's idea, that if we can save these people, this will glorify the Lord. Особенно вдохновляет нас может идея о том, как думал Господь Нитьянанда, что если вот мы спасем этих людей, то как сильно распространится слава Господа. He wasn't looking for glorification or praise or thanks for himself. Он не искал славы или прославления самому себе. But he wanted Lord Chaitanya to be glorified. Но он хотел, чтобы Господь Чайтанья прославился таким образом. And this is what it means to be a devotee, to be a Vaishnava. И в этом как раз и смысл того, зачем быть преданным Вайшнавам. Srila Prabhupada said this is the difference between a Vaishnava and an impersonalist. Именно об этом говорит Шилупада, что вот здесь и есть разница между Вайшнавом и имперсоналистом. Vaishnava has compassion. У Вайшнава есть сострадание. And if somebody says, well, yeah, but I don't have any compassion. Если кто-то говорит, ну, у меня нет такого сострадания. That's okay, but Prabhupada has compassion.
Это нормально, но у Прабхупады есть сострадание. So all we have to do is distribute Prabhupada's compassion in the form of his books. Единственное, что нам нужно, это передать другим людям сострадание Шрилы Прабхупады в виде его книг. And by doing that, we may also develop compassion. И делая это, мы тоже сможем развить в себе сострадание. But what's our future look like if we don't develop compassion? Итак, каким будет наше будущее, если мы не разовьем в себе сострадание? Then what? Тогда что? Sit around being proud and envious, Будем сидеть, гордиться собой, завидовать. lusty and greedy, Все такие вожделеющие, жадные, wasting our lives, попусту тратя нашу жизнь, just meditating on being material comfort and waiting for death. медитируя на какой-то материальный комфорт и ожидая смерти. Better we absorb ourselves in the mission of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Гораздо лучше погрузиться в миссию Господа Нитьянанды и Господа Чайтаньи. Prabhupada said, how does a person know if he's gotten the mercy of Lord Nityananda? Шрилапада говорил, как понять, что у человека есть обрел милость Господа Нитьянанды? And then Prabhupada answered the question himself. И Шрилапада сам отвечает на этот вопрос. He said, because he becomes materially detached. Он становится не привязанным к материальному. So we can glorify Lord Nityananda, remember Lord Nityananda, glorify Nityananda, by trying to preach the message of Krishna consciousness to the best of our ability. Мы можем прославлять Господа Нитьянанду самым наилучшим образом, распространяя сознание Кришны. Especially by studying and distributing Srila Prabhupada's books. Особенно изучая и распространяя книги Шрилы Прабхупады. Generally, people don't like to suffer. Обычно людям не нравится страдать. Right? Everybody agree? Все согласны, да? In fact, that's what basically materialists are doing, is they spend all their time and energy trying to be comfortable, trying to avoid suffering. На самом деле это как раз то, что изо всех сил делают материалисты. Они пытаются окружить себя каким-то комфортом, удобствами, чтобы избежать страданий. Right? Everything they do is for the purpose of avoiding suffering. Не так ли? Все, что они делают, направлено на то, чтобы избежать страданий. What they don't know is you can't avoid suffering in this world. Чего они не знают, так это того, что невозможно в этом мире избежать страданий. Can you open that window a little bit, please? Можно вот то окно приоткрыть немножко, пожалуйста? It's not possible. Невозможно это. This world is designed for suffering. Этот мир был изначально создан, спроектирован для страданий. So, surprise, surprise that we suffer. Ох, какое удивление, мы страдаем, Боже мой. However, Однако, this suffering is because of our identification with the material body. эти страдания происходят потому, что мы отождествляем себя с материальным телом. And if we can get beyond that false identification and identify ourselves as souls, Если мы сможем выйти за рамки такого ложного самоотождествления и отождествить себя с душой, then the suffering can be diminished. то тогда страдания смогут резко уменьшиться. And ultimately we can go to the spiritual world where there's no suffering at all and we never come back here. И в конечном итоге мы сможем вернуться в духовный мир, где вообще нет страданий, и откуда мы уже не будем возвращаться обратно в материальный But мир. in order to do that, there's one very important requirement. Но чтобы сделать это, есть одно очень важное требование. We have to change our consciousness. Нам необходимо изменить свое сознание. Now, one way to change the consciousness Один способ такого изменения своего сознания is to eat Krishna prasad. – это вкушать Кришна прасаду. Another way is to chant Hare Krishna. Другой способ – это повторять Харе Кришна. But another way, and even more important way, Но еще другой способ и более важный is to hear Krishna Katha. – это слушание Кришна Катхи. Because you can't understand how to do anything else in devotional service if you don't hear first. Потому что вы тогда не сможете понять, что же нужно делать в сознании Кришны, если сначала не будете слушать. Therefore, of the 9 processes of devotional service, the first one is Shravanam, hearing.
Поэтому из 9 процессов преданного служения первым является шравана, слушание. And my observation is that Srila Prabhupada emphasized hearing at least as much as he emphasized chanting. И по моим наблюдениям, Шрила Прабхупада делал вот акцент на слушании, по крайней мере, так же, как и на повторении Харе Кришна. Actually, it could be that he emphasized hearing more than chanting. Может быть, он даже больше акцент делал на слушании. And therefore, he put so much time and energy into translating his books, Именно поэтому столько сил уделял тому, чтобы переводить свои книги, publishing them, издавать их and getting them distributed. и организовывать их распространение. And today is a particularly auspicious day to tap into that transcendental sound vibration. И сегодня особо благоприятный день, чтобы присоединиться к этой трансцендентной вибрации. And if you, like, for instance, well, Prabhupada said, for instance, Bhagavad Gita solves all problems. Bhagavad Gita solves all problems. Например, Шрила говорит, что Бхагавад-гита решает все проблемы. He also said that by studying Srimad Bhagavatam with attention, you can see Lord Krishna in the pages. Также он говорит, что если вы внимательно будете изучать Шримад Бхагаватам, вы сможете увидеть Господа Кришну на страницах этих книг. These books are extremely powerful. Эти книги чрезвычайно могущественны. And we may not, how do you say, take them seriously enough. И, возможно, мы не принимаем их всерьез достаточно. But without studying Srila Prabhupada's books, we're not going to be able to understand this philosophy. Но не изучая книги Шрилы Прабхупады, мы не сможем понять эту философию. We're not going to be able to understand the great mercy that Srila Prabhupada has given us. Мы не сможем понять ту великую милость, которую даровал нам Шрила Прабхупада. We're not going to be able to understand how to help others. Мы не сможем понять, как помогать другим. It's very important that we study these books. Поэтому очень важно для нас изучать эти книги. And so, therefore, we have books available for you to buy today. Поэтому сегодня вы можете купить книги. Maranprabhu, who's our team of devotees to sell the books? Прабху, кто у нас группа преданных, которые занимаются продажей книг? Okay, what's your name, Prabhu? Как ваше имя, Прабху? Chaitanya Swarupa Das, and who's the other one? А еще кто? Okay, so you two come up here. Okay, who's selling? Who's taking the money and who's recording the number of books sold? Кто собирает деньги, кто записывает количество проданных книг? He's recording. He's recording, okay. And she's selling the books. Она продает книги. Right? Да? She's taking the money. Она собирает деньги. Хорошо. Good engagement. Хорошее занятие. Okay, so I suggest that you take the opportunity while you have it today to buy these books. Итак, я вам предлагаю, пока у вас есть возможность, сегодня приобрести эти книги. We tend to think in terms of, well, we tend to procrastinate. Ну, как правило, мы находим в себе всяческие отговорки. Sometimes we think, why do today what I can put off till tomorrow? Иногда мы думаем, зачем сделать то, что можно отложить на завтра? Right? But the thing is, there will be some time when tomorrow doesn't come. Но дело в том, что наступит такой момент, когда завтра уже не придет. Because we don't know what's going to happen tomorrow. Потому что мы не знаем, что же произойдет завтра. At least Maharaj Pariksit knew that he had 7 days left. По крайней мере, Махарадж Парикшит знал, что у него осталось 7 дней. We don't know that. А мы этого не знаем. We don't know that we have 7 seconds left. Не знаем, осталось ли у нас 7 секунд. So take the opportunity while you can. Поэтому пока можете, воспользуйтесь этой возможностью. And you know all that money that you have, И все деньги, которые у вас есть, that you think is your money, которые, как вы думаете, ваши деньги. I don't want to shock you, but it's not your money. Я не хочу вас шокировать, но это не ваши деньги. It's actually, it all belongs to the Supreme Personality of Godhead. На самом деле,
все ваши деньги принадлежат Верховной Личности. And it's meant to be used in His service. И предполагается, что вы используете их в служении Ему. So what better way to use your money in His service than to buy these books? Поэтому как лучше вы можете распорядиться этими деньгами, как не купив эти книги? And then read them and distribute them. Потом читать их и распространять. What else do you need money for? На что вам еще нужны деньги? And I suggest that you give Chaitanya Swarupa all your money. И я предлагаю вам отдать все свои деньги Чайтанье Сварупе. Don't hold anything back. Ничто не придерживайте ничего. Because you see, the thing is, when we do something for Krishna, we tend to be a little bit proud. Знаете, потому что когда мы что-то делаем для Кришны, мы обычно немножко гордимся. Yes, I did something for Krishna. Вот, я что-то сделал для Кришны. And Krishna appreciates it, even if it's just a little bit. А Кришна это принимает, даже если там чуть-чуть. But He's more interested in what we're holding back. Но гораздо более ему интересно то, что мы спрятали за спину и придержали. So, don't hold anything back. Поэтому ничего не утаивайте. And if you give Him all your money, this will accomplish two things. Если вы отдадите ему все деньги, то за счет этого вы достигнете двух вещей. You'll get the wisdom that's in the books. Во-первых, вы обретете мудрость, которая описана в этих книгах. Of course, a portion of this money also goes to, I think, to build the Temple of Vedic Planetarium. Я думаю, кстати, часть этих денег с продажи книг идет на строительство храма ведического планетария. But the main thing is you get the wisdom. Но основное то, что вы обретете мудрость. But also, why do people have money? Let's be honest. Но опять-таки, давайте будем честны с собой. Зачем людям деньги? What's the main reason why people want money, why they have money? Основная причина того, что люди хотят денег, и того, что они у них есть. For sense gratification. Удовлетворение чувств. Right? Because it's a little difficult to engage in sense gratification if you don't have money. Ну, потому что очень трудно удовлетворять свои чувства, если денег нет. So therefore, if you give Chaitanya Swarupa Prabhu all your money, Поэтому, если вы отдадите Чайтанье Сварупе все свои деньги, you won't have anything left for sense у gratification. вас не останется денег, чтобы удовлетворять свои чувства. Voila! Good program, huh? Хорошая программа. Okay, спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай, Господа Нитьянанды ки джай, Варахадева ки джай, Господа Нитьянанды.